Hi, I'm Stephanie. I'm a debtor, business owner, and deprivation addict. I live in Los Angeles, California. Привет, меня зовут Стефани, я должница, бизнес-должница и человек, который саморазрушением занимается, то есть компульсивное саморазрушение. So, privet, did I say it right? Yeah. That's the only Russian word I know. I just learned. Она говорит «привет», это, говорит, единственное слово, которое я знаю, единственное слово на русском, о котором я могу, только что выучила. So, I spent a little time thinking about last night. I wonder how different life is for me living in Los Angeles from your experience living in Russia. And I realized that it doesn't matter, because what I've learned from being in 12-step programs for many years is that really we are all the same. The only difference here is that we speak a different language. Я хотела бы сказать, что я вот вчера получила приглашение выступить и очень много думала на предмет того, насколько жизнь в Лос-Анджелесе отличается от жизни в России или в других местах. На самом деле я поняла, что в 12-шаговой программе разницы нет. Вот, мы все одинаковые в любой части этого света. So when I came to program, it was in 2009. I had over $300,000 in debt, which I looked it up is 22 million rubles. Я, когда пришла в программу в 2009 году, у меня на тот момент было 300 с чем-то тысяч долларов долга. Это сопоставимо с 22-23 миллионами рублей. It's an important part of my story that I came to program in 2009 and that my husband joined a few years later. So when I talk about this, I often say we, because we did work out our debt together. На самом деле произошло следующее, что я в 2009 году пришла в программу, и часто я употребляю местоимение «мы», имея в виду, что мой муж через несколько лет тоже присоединился к программе, и мы вместе решали вопрос этого долга совместно с ним. So I believe more than any other disease that I've experienced that the money thing is very generational and very passed down from grandparents and parents. So it's definitely a part of my story. Я хотел бы поделиться тем, что я считаю, проблема с деньгами, она имеет очень глубокие корни от поколения к поколению, то есть от деда, значит, к родителям, от родителей к детям. В моем случае это полностью правда. So when I was young, my grandmother was always concerned about how much things cost. And if you would come to visit her, the first thing she would say was, "Oh, you have to take me to Lucky's," which is a discount market, because they have chicken half price. And like not even hello, just like I have to go get the half price chicken. Например, если взять мою бабушку, она меня встречала не приветом, не говоря о том, что привет, она говорила, нам надо ехать в магазин Lucky, который является дисконтным магазином, и поехать купить там курицу в полцены. И это не здрасте, не привет, а вот именно с этого она начинала. So a big part of my parents' story is that my mother was raised by a single mother during the Depression, and my father was raised by a minister. And I don't know how it works there, but in the United States, ministers are often paid in goods. So they don't get money, they get eggs or milk or something they don't need. На самом деле, также имело место быть, что вот меня растила мама. Мама, она была одна, вот, и она растила меня, одного ребенка, значит, моего мужа, значит, его растил, он был в семье священника, с которым рассчитывались, значит, бартером, то есть не деньгами, а там, например, яйцами или еще чем-то, и вот, соответственно, это было
Вот такой подход. Возможно, священнику эти и не нужны были яйца, но вот ему только этим и рассчитывалось. So, both my parents had a lot of worry about money. They brought that to their marriage. And I remember when I was a little girl, our house was set up so that there was the kitchen. My bedroom was next to the kitchen, and then a big room, and my parents' room and my sister's room were at the other end of the house. So at night, when my parents worked on the bills, I could hear them in the kitchen. And the idea that I got from them was that money was something you argued about, and they whispered. So they would have fights, but they would be whispering and fighting about money, and I could hear it because I was so close to that room. Right, okay. Хотел корректировку ввести. Значит, это воспитывался отец в семье священника. Поэтому у них у обоих родителей вопрос с деньгами всегда стоял достаточно остро. И вот в том доме, в котором они жили, была комната кухни, где семья собиралась, и вот они финансовые вопросы родители обсуждали. Рядом с кухней была комната Стефани, значит, а родители жили еще дальше через комнату, и, соответственно, когда вопросы вставали вот обсуждение финансов, для Стефани было очевидно, что этот вопрос, во-первых, значит, денежный вопрос всегда вопрос спорный, вот, потом о нем всегда замалчивали или говорили в полголоса, или вообще шепотом. Вот, и это накладывало на ее понимание денег, что это такой очень скрытный какой-то вопрос. So I think, one of the signs of compulsive debting is an unwarranted inhibition in talking about money. And I think that is what I learned as a child, is that you don't talk about money, and if you do, you whisper. Мгм. Да, и один из признаков наших анонимных должников, он состоит в том, что мы не можем разговаривать нормально о, значит, вопросах денег, и это считаем как некой формой скрытности. Вот, в моей жизни, вот в моем детстве именно это и происходило. То есть если мы говорили о деньгах, то мы говорили в полголоса, либо вообще шепотом. So another part of my story is that I have a habit of comparing myself to others. And I very much compared all the time what our social status was compared to other people, which is funny because in American suburbs, everybody's pretty much the same, give or take. Мгм. И очень важной частью еще, которого момента, связанного с моим, значит, взрослением, это был, конечно, момент того, что я постоянно всех со всеми сравнивала. Вот. Хотя это очень смешно выглядело, потому как в районе, в котором мы жили, это в пригородах, примерно все выглядели примерно одинаково, более-менее. Не было большой разницы. So when I went to college about 8 hours from where I grew up, and my parents pretty much dropped me off without very much instructions. They gave me a checkbook, but I didn't understand how checking accounts worked. So I just thought when I needed money, I could write a check. Когда я закончил школу, значит, родители, я уехал учиться в колледж в 8 часах от дома, вот, и родители снабдили меня чековой книжкой, которой я не знала толком, что это такое, как оно работает. Соответственно, я была в полной уверенности в том, что когда мне понадобятся деньги, я просто выписываю чек. Also, I am an artist, and I had this idea in my head that artists were always poor. And so I went to college with my checkbook, writing checks whenever I needed money, and believing that I'd never make any money. Я творческий человек, актер, поэтому
когда у меня встал вопрос о том, что вот, также из детства был вот такой посыл, что актер или вот творческий человек никогда не заработает денег. Но при этом чековая книжка, которая мне была дана, она, соответственно, была мне дана для того, чтобы, когда мне нужны деньги, я просто выписывал новый чек. So that's 10. Минутка прошла. Ага. So we've had a couple of recessions here, and in the first recession, I was not in DA, and the way that looked was just a continual state of panic, digging quarters out from the couch to buy groceries, not paying our insurance, not paying for anything really, just crossing our fingers and hoping it would turn out okay. Да, на самом деле у нас в Соединенных Штатах происходило несколько кризисов, и вот в первый кризис я еще не была в АД, и чем мне приходилось заниматься, тем, что у меня постоянно не было денег, и доставала вот эти вот 25-центовые монеты из дивана, ну вот это из пролежней в диване, для того, чтобы купить что-то из еды, и вот постоянно была в такой нужде, и все время был страх по поводу денег. So it was totally different in the second recession, because in the second recession, I was in program and I was relying on a higher power. Ситуация резко изменилась уже во второй кризис. Я была уже с Богом, вот, рассчитывала на высшую силу, вот, и была в программе. So I was in another program, and in that building, there were a lot of 12-step meetings. And one day I came to the meeting and there was a sign, and the sign said Debtors Anonymous, and it had an arrow pointing to the upstairs. And I took this as a sign from my higher power that it was time for me to go to Debtors Anonymous. Я была в параллельной программе, и вот ездив на живые встречи в здании, в которое мы ездили и в котором я находилась, по основному своему заболеванию, был очень интересный знак. Знак был, значит, анонимных должников и указывал наверх. То есть надо было идти на этаж выше. И, соответственно, я поняла, что это мне знак свыше, что ведь надо идти выше. So at first I was very angry that I needed another program, and I wanted the credits to transfer. I'd already done the 12 steps. I wanted those 12 steps to count for these 12 steps and get the recovery without the work. Мне было изначально очень неприятно тот факт, что надо было проходить еще одну 12-шаговую программу. И я, конечно, очень хотела, чтобы мои заслуги в первой программе, они зашли автоматом. Зачет был по ним в текущей программе, в новой, вот в программе АД. Вот, но это не сработало. So in my first program, my first sponsor had said to me that the steps aren't magic. And I have to say that I disagree with her, because what happened for me in DA has really been magic. Первый спонсор в программе, в параллельной программе, мой самый первый спонсор, он сказал, что нету, говорит, никакой магии в шагах АД. На самом деле я с ней полностью не согласна, потому как то, что произошло со мной в АД, это и есть полностью это магия. Со мной то, что произошло. So when I came into DA, we owned a second property, which in itself is a whole long story, which I will not tell here. We owned a second property, and this, I don't know if it translates. We were underwater. Do you have the same? Yeah. Underwater meaning it's been flooded, or no? Not? Meaning that we owed more than property was worth. Right. I understand. So in that property, we owed more than the property was worth, plus we had
almost $40,000 in credit card debt at 23 to 25% interest. Вау, окей. Значит, у нас был второй объект недвижимости, вот, за который мы были должны больше, чем он стоил на рынке на тот момент. Плюс у нас было 40 тысяч долларов долга под просто катастрофический процент, 23-25% годовых в долларах. So we both started going to program. We used an outside program to learn how money works because neither of us understood. And also we both had different ideas about what to do with money. И мы оба искали какие-то программы за периметром 12-шаговых для того, чтобы понять, как же работают деньги. Вот. И мы этим вопросом очень плотно стали заниматься, вот, и потому как чувствовали за этим большую проблему. So this is part of the magic that I love about DA. One of the things that I've learned in DA is that we help each other in a really specific way. And so when I would share in meetings, sometimes people would come up afterwards and say, "Can I help you?" or "Can I give you some feedback?" And they would actually tell me what to do. A real estate agent told me what to do with this property that we were underwater. Вот в чем магичность или магия, не магичность, а магия программы АД в том, что то, что я получала инструкции от впереди идущих или людей в программе, для меня в конечном итоге являлись инструкциями к действию. Например, то, что мне сказали, как решить вопрос с этим вот вторым объектом недвижимости, за которым мы были должны больше, чем он стоил на тот момент на рынке. Вот. Мне, в общем-то, агент по недвижимости сказал конкретно, что надо с ней делать. В этом магия. So So I started by working the steps, and then I started this other program. And what happened for me was that I began to get some humility about my relationship to money. Да, и вот в момент, когда я начала работать по шагам, я также параллельно и была вот в программе тоже с деньгами связана, и, собственно, у меня стало приходить здравомыслие, получается, относительно денег. So I did a couple PRGs. I had a hard time finding a sponsor, but I found a sponsor, and I did what was suggested as a program of recovery. And for me, I had already had a spiritual awakening in my other 12-step program. And so this recovery was like pouring rocket fuel on that spiritual experience. Right, okay. Мне было сложно найти спонсора, но в конечном итоге нашла спонсора. Мы провели несколько групп в год до спонсора, и вот потом спонсора нашли. Вот, и у меня было духовное пробуждение в параллельной программе, но оно настолько приросло дополнительной ценностью в этой программе, в текущей, что это сложно описать. So just to give you a little background, although I'm an artist, I'm also a writer, and I've worked for many years in advertising and marketing. So most of my career, I made a decent income. I just spent it all or spent it carelessly or used credit cards so that I was always in this state of deprivation. Да, на самом деле хочу рассказать то, что кроме того, что я, актер, я еще и писатель. Писатель, который работает в сфере маркетинга, и у меня, собственно, всегда был доход хороший. Вот. Проблема в том, что деньги утекали сквозь пальцы. Вот. И либо я, пользовался кредитными картами, либо непонятно куда тратила.
И в конечном итоге я саморазрушением занимался. The other thing that I think is, wait a minute, I'm going to talk about deprivation for just a minute. I'm going to back up. So I identify as a deprivation addict because one of the things that I do is even when I have the money, I wear clothes with holes in them. I don't replace broken things in the house. I accept hand-me-downs from friends and relatives instead of buying a new thing myself. Right. Даже когда у меня есть деньги, я немножко расскажу про вот этот механизм саморазрушения. То есть я вот, например, когда у меня много денег, я все равно одеваю одежду, которая рваная. Или какая-то вот, ну, там, что-то жду от соседей или от своих родственников, получаю какие-то моменты такие бэушные или какие-то истории такие, которые, собственно, я могла бы себе купить, но вот у меня, что называется, сопротивление это делать. So for years and years, I had this idea. And I worked, 10 минут прошли еще. so we're at 20 now. So, 20, yeah. this is funny, Evgeny. It's funny because I lose my train of thought every time I stop. So I'm like, what was I trying to? Anyway. So You're doing well. You're doing really well. Yeah. For years, I had this very black and white idea that either I was making good money in my career or I was a starving artist or writer. And there was nothing in the middle of that, just this or this. У меня вот такой разброс по жизни получается, что либо я, значит, высокооплачиваемый специалист или профессионал, либо я, значит, бессеребренник, артист. Ничего в середине не было. Либо так, либо так. And so the transformation that began to happen in program was I began to allow myself to work, but not as a workaholic, and to begin to do some of my artistic projects. And one of the first things that I did in program with my sponsor was I wrote a poetry collection, and I figured out how to self-publish it, and I sold it. And I don't know if the dollars will translate. I sold $1,200 worth of poetry, which in the world of poetry is like a massive bestseller, just by soliciting friends and, you know, sending out email and very simple promotion. And it wasn't so much the money, it was the action of finishing the project and promoting it and earning money from my art without quitting my job. Right, okay. Очень важный момент для меня было то, что вот в момент, когда у меня появился спонсор, у меня произошло вот следующее событие. Я продала, значит, несколько поэзии, вот, практически не применяя никакого маркетинга, то есть очень-очень что-то простое через рассылку своим друзьям, и продала их достаточно дорого. Что значит достаточно дорого? Значит, $1200 это стоило. Я получил за это. В мире поэзии это нечто невообразимое, что за такие деньги можно что-то продать. Но в деньгах это выглядело немного, но тем не менее дало мне уверенность в том, что я могу заработать еще, при этом не покидая свою текущую работу. So this new kind of spiritual awakening around money led me to a completely new experience in trusting my higher power that I could do the things I loved and wanted to do and also earn a good living and also be able to replace my clothes with holes or buy a new car. То, что у меня произошло пробуждение в программе АД, оно очень существенно изменило мою вообще жизнь. Почему? Потому что есть вот эти три момента, которые я хотела зафиксировать. Первое, что я могу заниматься любимым делом и зарабатывать, что я зарабатывать буду достаточно. Вот. И третье, что у меня всегда будут деньги для того, чтобы не носить дырявые вещи. So
it took us about 5 years. I can't remember exactly because one of the credit card companies sued us and the lawsuit went on for a long time, but it took us about 5 years. We sold the condominium in 1 day. We sold the condominium in 1 hour. Right. Okay. And we paid off our credit cards. We negotiated the settlements, but we paid off our credit cards in the second year, probably, except for that one that had a lawsuit. Мгм. Удивительная история. Вот у меня вообще расклад по долгам заняла 5 лет. Но 5 лет не потому, что, значит, она заняла сама по себе такая. Просто одна кредитная компания, она подала на нас суд, и этот суд длился долго. На самом деле мы за час, вернее, я сначала сказал за день, а вообще за час продали вот эту вот недвижку, вот, и закрыли на 2-й год кредитные карты основные все. So just to illustrate how emotional I was about money, when we paid off our credit cards, we used two, I had 2 very small stock accounts. One was a gift my dad had given me when I graduated from college. I did graduate miraculously. And the other was some stock that my uncle who had died left me. And when we paid off our credit cards debts, we liquidated both of those accounts. And I just couldn't stop crying when I sold that stock. And it just showed me how emotionally I was connected to money. Мгм. У меня, когда мы закрывали вот, значит, свои кредиты, у меня было два, значит, это не накопление, получается, это акции были, деньги в акциях. Вот. Часть вот этого пакета акций подарил мне мой отец на момент, когда я закончил обучение в колледже, что случилось, в общем-то, по чуду, что я закончил таки. А второе от умершего моего брата, дяди, от брата отца, да. И, соответственно, в тот момент, когда мне надо было их продать, я была настолько эмоционально заряжена на этой истории, что вот я плакал, не могла остановиться. Вот мне так, вот так меня задел момент того, что я продавала вот эти акции. What I learned from that experience was so in the big book, it says self-reliance was good as far as it went, but it didn't go far enough. Do you want me to pause? Как говорится в книге, большой книге анонимных алкоголиков, что жизнь, построенная на своей воле, не может быть успешной. So what I learned by settling our debt was that I could trust my higher power to take care of me. And this is something I never learned in my other program, because in DA, there was a physical representation of my higher power taking care of me. When I needed the money, I had the money. That's very important one. Значит, очень важный момент. В моей первой программе у меня не произошло вот этого пробуждения такого настолько, что вот я не припоручала свою волю на самом деле Божьей заботе. И только в АД я научилась это делать. Припоручаясь, я знала, вот я позволила ей осуществлять вот эту активность в своей высшей силе. И у меня были деньги в любой момент, когда мне это было необходимо. So I asked my sponsor, if my higher power is going to take care of me, why can't I just win the lottery and have all the money I need and never have to worry again? Я спросил своего спонсора вот такой вопрос. Если высшая сила так хочет обо мне позаботиться, почему бы мне не выиграть лотерею и перекрыть все вопросы, связанные с моими долгами и там вообще с вопросами по деньгам на всю оставшуюся жизнь? And she said, if you had all the money, you'd be relying on yourself again.
Да, и она ответила, если бы у тебя были эти деньги, ты получила бы эти деньги, ты опять начала бы надеяться только на себя. Um, you can say this is the embarrassing part. So we had all that debt and we worked our way out of the debt, but we didn't have any retirement. Or we had very little retirement and we didn't know anything about investing. У нас был огромный долг, но при этом долге у нас не было, в общем-то, плана на нашу пенсию совсем никакого практически. И это, говорит, момент, который меня, в принципе, очень смущает сейчас. Вот. А на тот момент, когда мы, значит, долгами расплатились, у нас этот вопрос не решен. So here's the miracle. We paid off those debts mostly while we were unemployed. I can't explain how we did that. Come on, that's really touching. Значит, самое удивительное, сейчас вот на секундочку прям задумайтесь, мы расплатились по вот этим огромным своим долгам, 300 с чем-то тысяч долларов. В тот момент ни у одного из нас не было работы на постоянной основе. Как это произошло? Это чудо. Это по-другому не объяснить. And I'm just going to back up to that story of the first recession for 1 minute, because the way I used to always tell that story was it was a story about how my higher power failed me and I was digging for quarters in the couch to eat. But the part of the story I never told was that we went 2 years with very little income. We had no health insurance, no car insurance, no safety net, and nothing ever happened. We didn't lose our house. We didn't lose our car. We never needed to go to the doctor. And in that first recession, my higher power was taking care of me, but I never saw it until this second experience where we somehow paid off our debt without income. Еще 10 минут прошло. For 10 minutes. Значит, я хотел сказать, что немножко вернуться к первой вот этой истории, когда, соответственно, я еще не была в АД, и к тому моменту, что мне казалось на тот момент, что моя высшая сила обо мне не заботилась, потому что я вот искала и добывала там вот эти вот четвертаки из-под дивана или из пролежней дивана для того, чтобы поесть. А на самом деле, несколько лет до этого я жила на очень низком доходе, и со мной ничего не происходило. У меня не было ни страховок никаких, ничего. И в больницу нам не надо было. То есть она все время берегла. Вот. Но я не признавала то, что она меня берегла, вот до второго момента, когда, собственно, я расплатилась без работы с основными долгами. So for me, DA has been a profound spiritual experience. And this is the reason that when I sponsor today, especially during COVID, I've been saying to my sponsees, you'll be taken care of. And I say it with confidence. And I often say to them, I don't know how, but I know you will be taken care of. Right. Is that, you can call it intuition or not? Is that, or it's a knowledge? Is that intuition or knowledge? Confidence. Confidence, okay. Yeah. Значит, я сейчас много спонсорю, и особенно вот в постковидный период или в период ковида, и под спонсором своим всегда с уверенностью говорю, что ваша высшая сила о вас позаботится. Будьте спокойны. Я у нее переспросил, это интуиция или это знание? Она говорит, нет, это уверенность. So I'll just explain where I am today. I worked for some years in healthcare, and I lost that job. I was laid off in that job, and then worked in some other industries, but I always wanted to go back to healthcare. And about 3 or 4 years ago, I just decided to ask my higher power, I'm like, I want to go back to healthcare.
I want to make as much as I'm making now, and I want to work 15 hours a week. Right. Значит, да, немножко расскажу, кто я сейчас и что я делаю. Вообще у меня мой рабочий вот этот опыт, профессиональный опыт, он связан с индустрией медицинской. То есть это я вот работал. И в какой-то момент я там работу потерял, меня уволили. И сейчас, значит, и в тот момент, когда я уже была без работы, я попросил мою высшую силу, чтобы она обеспечила мне рабочее место, значит, чтобы я зарабатывал столько же, сколько я зарабатывал на момент, когда была полностью занята, но при этом я работал всего 15 часов в неделю. So in 2018, I got a job in healthcare as a consultant. I started working in the summer of 2018, worked most of the year 2019, and in in 2020. So in March of 2021, I was hired working for a company in healthcare, 15 hours a week, making the money I wanted to make, plus my benefits, plus they even structured it so that I can participate in the retirement. Amazing. Значит, и вот в 2018 году я начала работать как консультант в этой индустрии, в индустрии, значит, здравоохранения. При этом, значит, по моему соглашению я работаю 15 часов в неделю. При этом мне платят столько же, сколько я получала раньше. Плюс к этому я получаю бонусы. И плюс у меня еще есть пенсионная вот эта программа. And I really believe that happened as a result of working my program in DA. I will say that experience of getting the magic job coincides with my service as a general service rep in World Service. And I think there's a connection. Я чувствую, что в этом есть определенная взаимосвязь. Да, это очень вдохновляет. Взаимосвязь между тем, что я, значит, проходил и работаю по шагам в АД, и представляю, значит, одну из групп АД на Всемирной конференции. И вот служу на этой конференции. Я вижу в этом четкую взаимосвязь. So, trying to figure out how to say this without outside issues. Okay, so what has happened at work is a lot of outside events have created more work in my job. And because there's been more work in my job, I haven't been able to work 15 hours a week. I've been working more like 20 or 30 hours a week. And because of program, I was able to say to my boss, you know, I'm supposed to be working 15 hours a week. I'm working more like 20 or 30 hours a week. So I either need to take comp time or be compensated. And this is so much recovery. No unwarranted inhibition in talking about issues of money. Right, okay. Очень важным моментом было вот как раз это о том, что сбылось обещание, значит, и уход от одного из признаков АД, о том, что вот мне сложно было говорить о деньгах. Вот я, собственно, у меня был разговор с моим боссом о том, что, слушай, я перерабатываю. То есть у меня вот там 25-30 часов в неделю получается, вместо того, что мне должны были оплачивать вот эти 15 часов. Мне что-то надо с этим делать, либо сокращать, либо, соответственно, получать за это компенсацию. И в этом была ценность программы, в том, что, собственно, я могла это проговорить с ним открыто, и не скрывая вообще ничего. So what she said was, I'm going to run a report on your hours and I'll get back to you. And actually, she didn't get back to me. The CEO got back to me and she said, I'm sorry, we value your work too much. We can't really have you take time off. So we're just going to have to pay you what we owe you. And I said, oh, good. I'll buy a new couch. And she said, no, it's more than a couch.
Да, удивительная история. Я, значит, моя руководитель сказала, я напишу отчет и отошлю его, значит, по системе и к тебе вернусь. На самом деле вернулась к ней вернулась не ее руководитель, а генеральный директор вообще всей компании и написала о том, что, слушай, мы настолько ценим твою работу, что мы тебе должны денег. Вот. Ну, говорит, Стефани написала, ну, хорошо, значит, я куплю на эти деньги новый диван. Но генеральный сказал, не новый диван у тебя, там чуть побольше получится. And the reason that I tell this story is because, let me back up because I forgot to say about the retirement. So it turned out that my husband and I both over the course of our careers had left little pieces of money in retirement accounts every time we changed jobs. And as we got clarity, we started to realize how much money we had that wasn't doing anything. And also, my husband did not understand that he actually did have a pension from one of his jobs. And so when we started to get some clarity, we were like, oh, we do have this pool of money for retirement. Subsequent to that, my mom died and left us some money, not a lot of money, but enough money to make a difference so that today we have retirement, modest, we're not, rich, but we can live the way that we're living now without working in the future. 8 минут прошло, еще 2 минутки. Yeah, 2 minutes left. That's what it said. Я хотел сказать, что у нас вот значит, по нашему retirement, по плану пенсии, мы очень много работ меняли. Вот я и муж, и там, соответственно, какие-то куски денег везде формировались, а потом, когда стало проясняться все, то стало ясно, что муж вообще уже пенсию может получать по одной из работ. И вот мы собрали это все в одну кучу, и, соответственно, у нас получается, что у нас сейчас есть, благодаря программе, вот план пенсионный. Он может быть не самый богатый, да, мы не самые богатые люди, но, тем не менее, со временем мы сможем, соответственно, обеспечить себе тот же уровень жизни, что и сейчас, то есть когда работаем, не работая. So last week, our financial planners, we now have financial planners. Our financial planners called to tell us that overall the portfolio was doing pretty well. However, we lost a chunk of money in one area, and they wanted us to know that we'd lost money in this particular place. And that amount that we lost there is roughly half of what the company is paying me. And I took this as a direct sign from my higher power. You will always be taken care of. If you lose money over here, you'll earn money over here, even more than you need or expect. Right. Okay. На прошлой неделе у нас было совещание с нашими финансовыми консультантами, которые нам сообщили о том, что, слушайте, вы потеряли какую-то часть ваших сбережений или вот ваших инвестиций в определенном направлении. И об этом они нам сообщили. Но на самом деле для меня было важно другое, что я от компании вот за переработанные часы получила в 2 раза больше, чем вот то, что потеряла. И это дает мне уверенность в том, что моя высшая сила обо мне позаботится и дает мне гораздо больше, чем я теряю. Yeah, so I think just to summarize, Время закончилось. what I have, that's my time. Right. Continue. It's fine. So just to summarize, what I've gotten from program is an understanding that I'll be taken care of no matter what. I've gotten clarity about my financial situation, and I consider that the most important thing in program is just clarity, just to be clear how many are there. На самом деле... Yeah, go ahead. Я хотел уже завершить следующим моментом, что программа дала мне 2 очень важных момента. Во-первых, понимание того, что обо мне высшая сила моя позаботится,
а второе, что у меня будет ясность. И вот ясность, я ценю ее больше всего, потому что ясность дает мне четкое понимание, сколько там всего и чего там происходит. Continue. And then finally, just I have this whole big, giant life. I've now written a nonfiction book, 5 coloring books. I have a side business venture going on with a friend. I have a studio. I pay monthly rent, and I go to my studio and work in my studio on my artwork. And I sort of live this dream life, not fancy, just the big, giant whole life that I wanted. Мгм. И самое важное, что я для себя определила, что, собственно, у меня есть в жизни все, что я когда-то мечтала о чем-то, когда-то хотела. Да, у меня, может быть, она там не супер богатая жизнь, но при этом я делаю все, что запланировала в своей жизни или чего я хотела в своей жизни, вот, в целом благодаря этой программе. So my big aspiration now by the end of the year is to finish a novel, and that is my life dream, is to be a Мгм. published novelist. And I am so grateful to program because everything I have today in terms of comfort and security and my relationship with my higher power is all VA. Да, я настолько признателен своей высшей силе. Вот я до конца года должна дописать одну из книг, а так у меня их 5. Вот, и есть еще бизнес с другом, и еще прочее чего-то. Все вот это у меня есть на самом деле. Вот, и это все благодаря программе, моим отношениям, мои отношения, моя жизнь и вот то, что произошло, это все произошло благодаря программе. За все я ее благодарю и очень признательна, что вы это послушали. Благодарю. Спасибо. Спикеру огромная благодарность. Прям так вдохновила. Но к сожалению, мы сейчас вынуждены прерваться на паузу для того, чтобы секретарь